أكدت جلالة الملكة رانيا العبد الله على أن فشل العالم بوقف الفظائع الإسرائيلية في غزة يشكل سابقة خطيرة للغاية لبقية العالم، وقد حان الوقت أن يستخدم المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة نفوذه السياسي لإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات. ونبهت إلى أن تصرفات إسرائيل ليست خيانة لأهل غزة فقط، بل هي في الحقيقة خيانة للضمانات التي تهدف للحفاظ على سلامتنا جميعا. وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية بثت صباح اليوم مع الإعلامية الأمريكية مارغريت برينان في برنامج فيس ذا نيشن على شبكة CBS في نيويورك أن هناك شعورا بالتطبيق الانتقائي للقانون الإنساني وشعورا بالظلم، شعورا بأن حياتنا ليست لها ذات القيمة، وهذا شيء أعتقد أنه بالتأكيد يتسبب بخسارة كبيرة لمصداقية الولايات المتحدة، كما أنه يتسبب في إعادة تفكيرنا لنظرتنا بالمنظومة العالمية. وتابعت الملكة رانيا موضحة أن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم على مدى عقود في المجتمع الإسرائيلي كان نهجا متعمدا تبنته إسرائيل من أجل تخدير الناس أمام معاناة الفلسطينيين. وفي جوابها على سؤال حول التأثير طويل المدى لهذه الحرب وما إذا كان من المحتمل أن تدفع الأجيال الشابة إلى التطرف، وافقت جلالتها على ذلك، مشيرة إلى أن الحرب على غزة قد تكون هذه الحرب إحدى أكبر أحداث التعبئة التي شهدناها في التاريخ الحديث، لأنها أبعدت الكثير من الناس وجعلتهم يشعرون أنه لا توجد عدالة في هذا العالم، وهذا مكان خطير للغاية. وقالت أيضا أن الحرب لا تجعل إسرائيل أو العالم مكانا أكثر أمانا. People are looking at Gaza as a reflection of the rest of the world, where, the rules don't matter, where international law doesn't matter, where UN resolutions can be ignored. And I think that sets a very, very dangerous precedent, because actions like these, they're not only a betrayal for the people of Gaza, but they're actually a betrayal of the safeguards that are meant to keep us all safe. You said people back home see the United States as complicit in what's happening? They see it as an enabler, so clearly the U.S. is the country that has most leverage over the U.S., over Israel. And like I said, it is the biggest ally and biggest supporter. And the Arab world is getting, the rest of the world actually is getting mixed messages. So on the one hand, the U.S. is demanding that more aid rightfully go back into Gaza. At the same time, they're denying that the starvation is intentional. On the one hand, they are outraged by the attacks on the aid convoys, but at the same time, they're denying that Israel is violating international humanitarian law. There's an expression of concern over civilian deaths, but at the same time, there's a provision of offensive weapons to Israel that are used against Palestinians. So, in a sense, when you try so hard to thread the needle, you can risk dropping the ball. You can risk letting your values and principles unravel, and that has a deep impact. So, for example, even when the U.S. allowed the UN Security Council resolution on the ceasefire to pass, the next day there was an announcement saying that it's not legally binding. UN resolutions are absolutely legally binding, and these legal frameworks are there to ensure that all countries adhere to a standard of conduct. They're either applicable to everyone or they're not. Either everyone is accountable or no one is. So the next time a country breaks the rules, and the U.S. comes and tries to apply more authority, those countries are going to say, well, you made an exception here, so why apply it to us? So I think people, we are seeing Israel falling short of moral standard after moral standard, legal standard after legal standard, and the world is refusing to act. So I think Gaza now is like a microcosm of our New World disorder, of the breakdown of international norms, of the return of might is right. And I think that's very dangerous, not just for our region, but for the entire world.